Connect multiple devices simultaneously. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Connect multiple devices simultaneously. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Double perfume lock samaga try karanna best ever sunlight rose. Tonight, new title. President Gotabaya Rajapaksa pledges to fulfill people's expectations as he's bestowed with a new honour. Freedom of expression. The Minister of Justice calls on media leaders to come up with a code of ethics. Some of the news which are carried out are absolutely false and calculated to mislead the public. Revenue in mind. Marine Environment Protection Authority to expand Shipwest refining process. We have done a full comprehensive amendment to our existing act where we have proposed an increase of charges, increase of the certain charges, fines and license fee, etc. All that and much more coming up on First at 9. This Sunday, the 2nd of January 2022. 100ක් දක්වා ඉසොරි නැති 100ක් සුසිනිඳු කෙස් කලමක් ලබා දේ. Dove Anti-Dandruff. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening. Welcome to First at 9. I'm Dhammik Eknaik. President Gotabaya Rajapaksa was confirmed with the title Sri Lankadishwara Padma Vibhushana today by the Kotte Sri Kalyani Samagri Dharma Mahasangha Sabha. Speaking at the ceremony, the head of state expressed readiness to take the country on a new journey to ensure that public expectations are met, especially after 2 difficult years. A ceremony to invoke blessings on President Gotabaya Rajapaksa was worked off today at the Kotte Rajamahaviharaya. The head of state gave state sponsorship to construct a new hall at the temple. During the ceremony, the president was honoured with the title of Sri Lankadishwara Padma Vibhushana. විද්වතුන්ගේ මත අගය කළද ඒවා මතම කටයුතු නොකරන්න නිවැරදිම තීරණ ගැනීමට පසුබට නොවන්න ගනු ලැබූ නිවැරදි තීරණ නොබියව ක්‍රියාත්මක කරන්න ගන්නා ලද තීරණයක යම් වරදක් වෙතොත් එය වහා නිවැරදි කර ගැනීමට අනතිමානී වන්න ආත්මාර්ථය පිණිස විවිධ පුද්ගලයන් ලබා දෙන අවස්ථාවාදී උපදේශන බැහැර කරනු මැනවි. ලබා දුන් අනුශාසනාමය මඟ පෙන්වීම ඉමහත් ලෙස අගය කරනා සේම ඒ සියල්ල ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. එමගේ භාග්‍යයක් සේද සලකනු ලබනවා. මා මෙරට ප්‍රථම පුරවැසියා කිරීමට බොහෝ කැපවීම් කළ සිංහල බෞද්ධයන් හා එම උරුමය රකබලා ගැනීම මාහට පැවරී ඇති පරම වගකීමක් බව මා තරයේ විශ්වාස කරනවා. මා ඒ වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කැපවෙන බවත් මා ලබා ඇති බෞද්ධ ශික්ෂණය හා ආභාෂය නිසාම මෙරට අනෙකුත් සහෝදර ආගමික පුරවැසියන්ට බියෙන් සැකෙන් තොරව නිදහසේ ජීවත්වීමේ පරිසරයක් උදාකර දී ඇති බවත් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. පුරා දෙවසරක් තිස්සේ ලෝකෙම වෙලාගත් වසංගත තත්ත්වය සාර්ථකව පාලනය කිරීමට අපට හැකි වුණා. එහෙත් මෙරට ජනතාවට ඉන් ඇති වූ යම් ආර්ථික හා සමාජ පීඩනෙන් හේතුවෙන් පැනනැගුණු අපහසුතා නිසා අතැම් පුද්ගලයන් මාහට නින්දා අපහාස කළත් මට එය උපේක්ෂාවෙන් විඳදරා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට අපහාස කරන කිසිවෙකුත් මගේ ජීවිත කාලය තුළ මා රටට කළ සේවාවෙන් බිඳක්වත් කර ඇතැයි සැක සහිතයි. මෙතෙක් අප ගමන් මගේදී මුහුණ දීමට සිදූ බාධක මගහරවා ගනිමින් නව ගමනක් යෑමටත් මා මෙරට ජනපති ලෙස තෝරාපත් කළ ජනතාවගේ අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කර දීමටත් මා සූදානම්. ඒ සඳහා ගත යුතු තීරණ ගන්නට සිදුවේ නම් ඒ සඳහාත් මා සූදානම් බව මේ අතිපූජනීය ගෞරවනීය සංඝරත්නය ඉදිරියේ වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. නියම ක්වලිටියට හැදෙන අලුත් ටියාරා රස පදමට අලුත් වෙලා.
The Marine Environment Protection Authority has plans to strengthen the ship waste refining and recycling capabilities, which in turn will lead to an increase in revenue. The authority believes that this move will also enable the country to strengthen its marine protection. The Marine Environment Protection Authority has announced plans of improving the country's environmental protection and raising foreign revenue. This they expect to do by taking steps to increase the refining capacity of furnace oil and waste from ships arriving at the Colombo port. According to the Ministry of Urban Development and Housing, MIPA plans to raise its furnace oil and waste refining capacity to 50,000 tonnes per year via the new initiative. Speaking to First at 9, the chairperson of the Marine Environment Protection Authority explained the procedure in which ships dispose such waste. Any vessel, they have their own tankers, waste tankers, oil tankers, etc. So when the tankers are full, they don't have space. So they'll have to dispose this at the next destination, right? And on the other hand, MIPA also given the power and mandate to order a vessel. Now, suppose if we got on board and identify that this vessel will not have sufficient storage facility with the capacity until it will reach the next destination, then MIPA has power to order them to dispose their waste in Sri Lanka. Because otherwise they will tend to dispose them in between their destination. As such, she added that in order to raise the refining and recycling capacity, the number of service providers for the cause need to be increased. However, she said that not everyone can become a service provider in this respect. Within these 28 service providers who are registered with us, their capabilities are different. Most of them, they do waste oil, but then some of them, they do garbage, and some of them, they do garbage that actually includes polythene plastic, and some of them, they have the capacity, or rather they have partnership with some e-waste recycling companies so that they send whatever electronic waste they get to those recyclers. These 28 service providers, they'll have to show us, prior to get the license, the registration for the year, they'll have to show us evidence that they have appropriate partnership with all the other stakeholders who do the final disposal. Disposing waste from ships is a lengthy process, and some vessels revert to dumping, meaning they release waste directly into the sea. However, the fine for such an offence committed within Sri Lanka's economic zone is 15 million rupees. The question is whether 15 million rupees is enough of a fine for an offence which could have far-reaching environmental implications. We have done a full comprehensive amendment to our existing act where we have proposed an increase of charges, increase of certain charges, fines and licensing, etc. There will be some development very soon, near future, because we have done the amendment, a comprehensive amendment to the act, and we have submitted that to our ministry, and from there it will send to the cabinet to get the approval. Minister of Justice Ali Sabri is hopeful that the country's media tycoons would come together to introduce a code of ethics towards the self-regulation of the media sector. Addressing a Q&A session recently, the minister also gave an explanation on the reversal of the Gazette pertaining to the obscene publications draft bill. ඔය නීතිය අපි ගෙනාවේ අශීලාචාර ප්‍රකාශන කියන එක කාටවත් කරදර කරන්නවත් වාසාවට බාධා කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ වලට වැටබඳින්නවත් නෙවෙයි. අපි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම බාල වයස්කාර දරුවන්ගේ අපි කියනවා පීඩෝෆයිල්ස් කියලා ඡායාරූප අරගෙන බෙදලා දෙන. නිර්වත් දේවල් අරගෙන කරන. ඊට පස්සේ තමන්ගේ පෙම්වතිය පෙම්වතත් එක්ක ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් අත්තු ගමන් ඒ අසභ්‍ය ඡායාරූප මුදා හරින අට්ටියට. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි නීති හදනවා කොච්චර නීති හැදුවත් සමහර වෙලාවෙදී අන්තිම මොහොතේ යම් වෙනස්කම් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒක සාධාරණයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක හොඳ ගතිගුණයක්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි නීතියක් සාමාන්‍යයෙන් හදනකොට ඒකේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් ආවම අපි විවිධ පාර්ශවයන් එක්ක කෙටුම්පත ලබා දීලා සාකච්ඡා කරනවා. මම දන්නවා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකතුමා විසින් තමයි අපි දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ පදනම උඩ එන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි සාකච්ඡා කරගෙන හිටියේ. නමුත් අවසාන කෙටුම්පත එනකොට කෙටුම්පතේ තියෙන දඬුවම් ටිකක් සැර වැඩි. සමහර වෙලාවට ඒකේ නිර්මාණකරුවන්ගේ නිර්මාණ අයිතිය ආවරණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වන් අවස්ථාවකදී ජන සමාජයෙන් වැදගත් මිනිසුන්ගෙන් සිවිල් සමාජයෙන් ඒ පිළිබඳව අපිට කියලා දුන්නම පෙන්නලා දුන්නම අපි නෑ අපි ඒක කරන්නේ නෑ මම හිතමු ඕන දෙයක් කරනවා කියන එකද හොඳ නැත්නම් නිහතමානීව වරදක් වෙලා තියෙනවා. යලි සලකා බලන්න ඕන රටට වඩා සුසු දෙයක් ගෙනත් දෙන්න ඕන. ඒ හින්දා ඒ පිළිබඳව අපි සැලෙන්නට ඕනේ නැහැ. මේ ගැසට් රිවර්ස් කිරීමක් නෙවෙයි මේක. මේක ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට දැනුම් දෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව ලැබුණු ප්‍රතිචාර අනුව ඒ යහපත් ප්‍රතිචාර යලි සලකා බැලීම. මම හිතනවා මේක විය යුත්තක්. In the meantime, Minister of Justice President's Counsel Ali Sabri also explained the importance the right to usage of the freedom of expression.
None of these freedom of expressions is not a freedom of violence. One need to understand that. So it has some controls in that. If you use it to defame somebody, you are subject to defamation trial. If you use that to create tension between the communities, to create uncertainty in the communities, in terms of the existing law, there are several provisions under the penal code which is punishable in terms of law. So even if you look at the constitution itself, the so-called the freedom of expression is subject to national security for maintaining the peace between communities. So it is subject to that and also subject to defamation. I'm sure Sri Lankan media leaders will take upon themselves to correct this and to set up ethical boundaries in which they do. Most of the mainstream newspapers and the media have acted with a lot of responsibility. But sometimes some of the news which are carried out are absolutely false and calculated to mislead the public and create damages. And not only that, sometimes some of those news are against the national interest. Now, in a rare case, the double infection of the Omicron COVID variant and the influenza virus is reported from Israel. Experts have dubbed it Florana, and it is not a new variant of COVID. In light of this development, Health Minister Kehlia Rambukvela says that the best the government can do is to protect its people, is to provide the vaccine. With the curtains drawing on the festive season and the New Year celebrations, health authorities fear another surge in COVID cases. With restrictions also relaxed, there was a considerable level of social mixing over the recent weeks. However, the number of new COVID cases reported over the past weeks has been fluctuating. And yet, they stayed under 1,000 a day for the third month in a row. This has made health authorities cautious. පෞගේ සති දෙක ඇතුළත නිවෙස්ගත රෝගී සත්කාරක සේවාවේ රෝගීන්ගේ සැබෑ ලෙසම අඩුවීමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ ගැන ඇත්තටම අපිට පැහැදිලි සැකයක් මතුවෙනවා. මොකද උත්සව සමයට සූදානම් වෙන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය සාප්පු සවාරි සහ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා ඔවුන්ට යොමු වෙන්න වෙලා තිබුණ නිසා මේ රෝගී තත්ත්වයේ තිබුණත් ඒක අතපසු කරලා පද්ධතියට ඇතුළත් නොවී හිටියද කියන එකත් සහ බොහෝ දිනෙක මේ වෙනකොට බූස්ටර් එන්නතත් ලබාගෙන තියෙනවා. එතනදී ඇත්තට මේ කොවිඩ් රෝගයේ වැළඳුනහම ඔවුන්ට එන රෝග ලක්ෂණ අවම රෝග ලක්ෂණ වශයෙන් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් මේ මගින් ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලියේ සක්‍රිය බව නිසා. ඒක නිසා ඔබ ඇත්තටම මේ රෝගයේ සම්බන්ධයෙන් රෝගී වාහකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ ඔබේ කාර්යාලය තුල, ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල, ඔබේ පාසල තුල ක්‍රියා කරන විටදී මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු වෙනුවෙන් දැඩිව අවධානය යොමු කරන්න. In the meantime, Israel has reported a rare situation of a double infection caused between the Omicron variant and the influenza virus. Health authorities have dubbed the infection as a case of Florana. The infection was reported from a pregnant woman who had been admitted to a medical facility. However, Israeli health authorities emphasized that the Florana disease is not a new variant. But they noted that this was caused due to a severe lapse in immunity, which enabled the person to contract two viruses at the same time. Israeli health officials believe that even though this is the first identified situation of its kind, several other patients would have been infected with Florana but was not diagnosed. Nevertheless, the World Health Organization states that the most effective way to stay safe from both influenza and COVID is to get vaccinated. Meanwhile, Sri Lanka's health ministry touched on the developments pertaining to Florana today. දැන් එන්නත් දෙක ලබා දීමේදී ලෝකේ 4 වෙනි තැනට ඉන්නේ අපි. ඒ නිසාම තමයි යම් රැකවරණයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒකට අමතරව මිලියන 14ක් මේ වෙනකොට අනියුම් කරලා ලැබෙමින් පවතිනවා. තුන්වෙනි කොහෙවත් කිසිම අඩුවක්. දැන් තියෙන ජනතාවගේ අඩුව. ජනතාවට බොරු මත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පිලක් සංවිධානාත්මක ලෙස කණ්ඩායම් මේක ගහපුවාම මේ ආබාධ එනවා, සෙම වැඩි වෙනවා, නොයිකුත් ලිංගික ආබාධ බෙලහීනයන් නැති වෙනවා. කතාවන් දිගින් දිගටම ගෙනියන පිලක් වලට සංවිධානාත්මක ලෙස මේ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඉල්ලා සිටිනවා සෑම පුද්ගලයෙක්ගම Tamanට ලැබෙන පළවෙනි අවස්ථාවේදම මේ තුන්වෙනි මාත්‍රාවත් ලබා ගන්නයි කියලා. මේ රටේ ආර්ථිකයත් මේ වසංගතයත් කළමනාකරණය කළ යුතුයි. අපිට නීතියෙන් ඉඩක් නැහැ එන්නත අනිවාර්ය කරන්න. හැබැයි අපිට එක දෙයක් කරත හැකි. එන්නත් දෙකම ලබාගෙන නැත්නම් පොදු ප්‍රදේශවලට පොදු ස්ථානවලට සහභාගීත්වය බලක්වීමට. එතකොට වැක්සීන් එක නැත්නම් ඔහුගේ හැසිරීම සහ ඔහුගේ සහභාගීත්වය තුල තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වෙනවා නම් ඒක වැළැක්වීමට අපිට නීතිවල ප්‍රතිපාදන තියෙනවා.
අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වුණා වැක්සින්ස් දෙකම පාවිච්චි කරපු නැති අයට පොදු ප්‍රදේශවලට නොයන එක ජනවාරි 1 වෙනිදා ආරම්භ කරන්න. හැබැයි අපිට තාක්ෂණ ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. අපි කල්පනා කරා මේ කාඩ් එක අරගෙන යන එක ටිකක් අමාරු දෙයක්. ඒ නිසා ඒක පහසු කරන්නට ඒකේ තියෙන විකල්ප සියල්ලම අපි වැළුවා. එකක් තමයි QR කෝඩ් එකක් හදන එකත් ඊගාව එක ඇප් එකක් ඩිවලොප් කරන එකත් දුරකථනය. දැන් ඒ වැඩ පිළිවෙල මේ වෙනකොට කරමින් යනවා. තාක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලක් නිසා පුංචි කාලයක් ඕන එක සමහරකට සතියක් දවස් සති දෙකක් උපරිම යයි ඊට. We will see you shortly on the other side of this break. Stay with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, negligence and carelessness have brought tragedy on the first day of the new year, with there being 18 deaths owing to traffic-related incidents. What's more, 10 people have also lost their lives after being drowned over the last 5 days. A three-wheeler and a cab collided head-on in the area of Tandikulam in Vaunia, along the Jaffna Candy main road. The incident occurred at around 7 p.m. last night. The driver of the three-wheeler was left with serious injuries and he succumbed upon admission to the hospital. The police said that careless driving from both drivers led to the collision. Meanwhile, a motorcycle travelling at high speed collided with a culvert along the Bandaranaika Casbeva road at around 4:30 this morning. The rider had lost control of the bike leading to the incident, and both the rider and the pillion rider died on the spot. They were 21 and 19 years of age. There was another head-on collision along the Pudukudiripu Kopa Pilau involving a tipper truck and a motorcycle yesterday. There had been 3 persons on the motorcycle at the time of the incident, and 2 of them succumbed when being admitted to the hospital. Meanwhile, a three-wheeler with 8 passengers had fallen down a precipice, killing a 68-year-old in the area of Opatha. Within the last 24 hours, 6 more persons have died during traffic-related incidents from 6 different areas. The relevant incidents were reported from Nigambo, Galkanda, Paliagoda, Homagama, Habarana, Pinnavala and Havaraduwa. In the meantime, 3 persons had drowned in the seas of Kapungoda in Nigambo yesterday. 5 persons had been swept away by the currents, but the police together with the local fishermen had rescued 2 of them. Operations continued today to recover the bodies of the other 3. 2, that of a 17-year-old and a 23-year-old, were recovered today. However, the body of another, a 21-year-old, is yet to be found. Police media spokesperson SSP Niha Taldua said that 10 people have drowned from the 20th of December to the 1st of January. Now, the leader of the opposition, Sajith Premadasa, criticises the government for giving the people the dubious gift of hiked prices in the new year. Opposition leader Sajith Premadasa presided over a program of the Samagi Janabalavegi related to polls in the Kolonnav electorate today. හැමෝම කියන්නේ බලය අතර දෙන්න. එතකොට අපි කරලා පෙන්නන්න. දැන් හොඳටම කරන්නම් කියපු කට්ටිය තමයි නරකටම කරපු කණ්ඩායම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් රට ආරක්ෂා කරන්නට ඉදිරිපත් වුණු විරුවන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ හූවෙන් ආරක්ෂාවෙන්. හූ කියන්නේ මොන හරි හේතුවකට. මොකද්ද හේතුව? දැන් මිනිසුන්ට දරා ගන්න බෑ ගෑස් පොලිමේ ඉඳලා. දැන් මිනිසුන්ට දරා ගන්න බෑ කිරිපිටි පොලිමේ ඉඳලා. සෙමෙන්ති මිලක් ඉහළ දැන්. ඒක තමයි අලුත් අවුරුදු තෑගි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ওই වගේ තෑගි දෙනකොට මිනිස්සු හූ කියනවා. ගෑස් ප්‍රශ්නේ තව සති 3කට විසඳන්න බෑ. වැල් මාරු වෙලා. වැල් ප්‍රශ්නේ විසඳන්න සති 3ක් යනවා. මිත්‍රවරුනි, වැල් මාරු වෙලා තිබෙන්නේ ගෑස් වලට විතරක් නෙමෙයි, සිලින්ඩර් වලට විතරක් නෙමෙයි, ආණ්ඩුවටත් වැල් මාරු වෙලා. Australia police have launched an investigation into claims made by former Victorian batsman Jamie Mitchell, who alleges that he was sexually abused in Colombo during a 1985 youth tour. Mitchell alleges that he was sexually assaulted in his Colombo hotel room after being left barely conscious following an injection by team doctor Malcolm Mackenzie, who died in 1998. After his return home from the said tour, Mitchell had told a number of people about the alleged incident. Mitchell says the injection by the team doctor, which he thought was penicillin, left him with hazy memories, and he hoped the investigation could shed honest light on what happened to him. He had gone on to say that anyone could have come in and had access to him, and that most of his teammates have said they lost him for a couple of days. Tomorrow marks the start of the first week of trading in the new year at the Colombo Stock Exchange. Market analysts expect positivity at the stock market with strong retail participation and higher turnover levels. The SPI was up 1.72% last Friday at a record level of 12,226.01 points,
while the S&P SL 20 index also closed up 23 points to end the year at 4,233.25. Now with that, here's Dimantha Matthew to tell us what we can expect at the stock market in the coming week. Looking at the upcoming week, we feel that there will be a significant positivity in the market. So if you look at the last week's trading pattern and the last 3 days of bullishness in the market, that trend is likely to continue in the upcoming week as well. And we feel that the turnover levels also are likely to be very high, with a large number of new counters listing in the Colombo Stock Exchange, and that is also helping to boost the overall turnover levels, and a lot of new investors with these IPOs have come into the market, and this is significantly supporting the upward momentum that has been built up in the market. So overall, we are expecting this upward trend to continue during the upcoming week, and we feel that the turnover levels and activity will be very high with strong retail participation, and a number of IPOs are expected to come in the next few weeks as well, and with it we feel that the overall activity levels will further improve, and that is likely to support the investor confidence levels of the market as well. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.